Russian flags and badges of Russia-Pakistani friendship. Thank you very much. Today we are celebrating the 9th of May Victory Day, a true milestone, the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II. It was a moment that truly shaped the world we live in, a moment when good stood up to unimaginable evil and won. For those of us in Russia and the former Soviet Union, a part of the war is known as the Great Patriotic War. 4 long, brutal years from 1941 to 1945. Our country faced one of the most powerful war machines in history, and with the help of our allies pushed it back and ultimately crushed it in Berlin. For Russians, this is something incredibly personal. It's not distant history you read about in textbooks. It's about family, memory, identity. The battles our people fought in places like Moscow, Leningrad, Stalingrad, Kursk, and the Caucasus were not just turning points in military terms. They were acts of heroism and resistance full of unimaginable courage. It was the deadliest, most devastating chapter in our history. Over 27 million Soviet lives were lost. Soldiers, civilians, many of them children, people from every region and ethnic group of our country. Their stories of sacrifice, bravery and resilience are a significant part of who we are. There's heroes like Alexander Matrosov and Zoya Kosmodemyanskaya, military commanders like Marshal Zhukov, Marshal Vasilevsky, and of course supreme military commander and leader of Soviet Union of that time, Joseph Stalin, always be remembered. And for every famous name, there are thousands more who fought and died with no spotlight, and we owe them everything. We also recognize the global effort and the contribution of the entire anti-Hitler coalition. This was a shared victory. Victory in 1945 didn't just matter to Europe. It sparked independence movements across the world, from Asia to Africa. Countries that had been treated as second class under the colonial rule, and finally they had the chance to claim their freedom and choose their own futures. That victory changed the balance of power. It made the world reimagine what was possible. Out of the ashes of that war, something new was built, the United Nations. At the Yalta and Potsdam conferences, world leaders came together to figure out how to prevent such a global catastrophe from happening again. The UN Charter became the foundation for international law and diplomacy, as we know it. But today, some are trying to rewrite history, downplaying the Soviet role in defeating Nazism or even erasing it altogether. In some places, they are tearing down memorials and celebrating those who actually sided with the Nazis. Some even claim the Soviet Union shares blame for starting the war, as if the sacrifices of millions can just be erased with one false narrative. That's not just disrespectful, it's dangerous. Forgetting history opens the door to repeating it. And unfortunately, that's exactly what we are seeing now
with rising neo-Nazi ideologies and the spread of division and conflict, often stirred up by the same powers that once thrived on colonial control. Russia's special military operation in Ukraine was launched, in part, to stop the revival of those toxic ideologies. Today's soldiers are carrying on the legacy of their forefathers, standing up against hate and extremism in all its modern forms. Their courage deserves our respect. Victory Day isn't just about the past, it's about the values that connect us across generations. Unity, courage, standing up for what's right even when it's hard. As we face today's challenges and shape tomorrow's world, we believe in building partnerships in our region and globally. That's why Russia is working with groups like SCO, BRICS, Eurasian Economic Union, and others, and inviting new countries to join us in a vision of cooperation, not domination. That is why I am pleased to be here today, and I would like to express my deepest appreciation to the associations of the Russian Soviet alumni, Honorable Consul, for organizing today's event. And to all of you actually present here. Я хотел бы в завершении сказать несколько слов на русском. If you allow me, I would like to say a few words in Russian. It's not, now is. करीब अच्छा चलता है और आपने खिताब के आखिर में मैं कुछ अल्फाज रूसी में बोलना चाहता हूँ. Я бы хотел сказать, что сегодня отношения между Россией и Пакистаном находятся на беспрецедентно высоком уровне. मैं ये कहना चाहूँगा कि आज रूस पाक तल्लुकात बेमिसाल सतह पे पहुँच आए हैं. Мы уверенно развиваем связи практически по всем направлениям. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तल्लुकात हर मुमकिन शोबे में तरक्की पर हैं. Это прежде всего торгово-экономические связи, связи в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта. तो ये सबसे पहले तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित हैं, मतलब तवानाई, सनात, ज़राअत के शोबे हैं, आमद और रफ्त के शोबा भी है. Особое наше внимание сейчас уделяется развитию связи в сфере культуры и образования. और हम अभी खुसूसी तवज्जो तालीम और सकाफत के शोबे पर देते हैं. Сегодня утром мы с удовольствием приняли участие в церемонии открытия нового центра русского языка, культуры, образования и науки в городе Лахоре. आज सुबह को हमने बड़ी खुशी से रूसी ज़बान, सकाफत, साइंस और सकाफत के मरकज़ के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की. При личном участии профессора Ашрафа Низами и доктора Шахида Хасана, за что им еще раз отдельное спасибо. और इसमें ज़ाती तौर पर डॉक्टर अशरफ निज़ामी और डॉक्टर शहीद हसन ने शिरकत की और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं. Вчера по дороге к вам мы провели очень плодотворную встречу в торгово-промышленной палате города Гуджранвала. और कल हमारे एक बहुत मयसर मुलाकात हुई थी जो गुजरानवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हुई थी. И будем и дальше стремиться содействовать всеми возможными способами, содействовать развитию отношений между бизнес-сообществами наших стран. और आगे बढ़कर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमारे बिरादरी
communities के मबेन तलुकात कराबार बिरादरियों के तलुकात और ज़्यादा बेहतर बन जाएं। Хотел бы, спасибо, Шукрия. Хотел бы особо отметить как мы ценим позицию Пакистана, дружественно-нейтральную позицию, которую ваша страна заняла по отношению к конфликту на Украине. और यूक्रेन में जारी तनाज़े को लेकर हम पाकिस्तान के गैर जनिबदार मौक़िफ़ को कादर की निगाह से देखते हैं। Я с удовлетворением отмечаю, что ваше правительство, ваш народ, вы понимаете, действительно понимаете истинные причины начала России специальной военной операции на Украине, несмотря на все усилия западников и несмотря на западную пропаганду. और हम इत्मीनान से ये कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकाम यूक्रेन में तनाज़े की बुनियादी वजूहात को समझते हैं और वो उस बात को भी समझते हैं कि हमने रूस ने खुसूसी फ़ौजी कार्रवाई को क्यों शुरू कर दी है और ये सब कुछ इस बात के बावजूद होता है कि मगरिब की तरफ से बहुत सख्ती से प्रोपगंडा किया जाता है। И сегодня наша с вами общая задача не допустить возрождения нацизма, нацистской идеологии. और आज हमारा मुश्तरका मकसद ये है कि हम दोबारा नेज़िज़्म को बहाल होने को ना दें। Азим Фетехки, Ассивин Сальгира Мубаракхо, Рус Аур Пакистан ки Дости Зиндабад. Шукрия.